హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ కిచెన్. ఈరోజు మనం హెల్దీ ఈజీ స్ట్రాబెర్రీ జ్యూస్ చేసుకుందాం. స్ట్రాబెర్రీస్, యాజ్ ఎవ్రీవన్ నోస్, ఇది రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ సి. Strawberries, they are good source of antioxidants, helps and supports immune system, helps in heart health improvement, and have antimicrobial effects. And helps with blood sugar regulation also. So it's basically healthy drink. స్ట్రాబెర్రీ జ్యూస్కి కావలసిన పదార్థములు: స్ట్రాబెర్రీస్, jaggery water for that sweetness. As jaggery is a natural sweetener, it's good to use. Lots of ice cubes. Tablespoon of lemon juice. Pinch of salt. సింపుల్ ఈజీ స్ట్రాబెర్రీ జ్యూస్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్ట్రాబెర్రీస్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని, స్ట్రాబెర్రీస్, జాగరీ వాటర్, సాల్ట్, లైమ్ జ్యూస్, ఐస్ క్యూబ్స్ మిక్సీ జార్లో కానీ జ్యూసర్లో కానీ బ్లెండర్లో కానీ వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లోకి ice cubes, strawberries, jaggery water, lemon juice, pinch of salt. ఇప్పుడు ఇది బ్లెండ్ చేసుకున్నాం. ఇలా బ్లెండ్ అయిన స్ట్రాబెర్రీ జ్యూస్ని ఒక బౌల్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు బ్లెండ్ చేసుకున్న స్ట్రాబెర్రీ జ్యూస్ని స్ట్రెయినర్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నాం. Simple, easy, healthy, rich in antioxidants which boosts immune system and good for heart health. Strawberry juice is ready. ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ చేసుకున్న జ్యూస్ని ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి మార్చుకుందాం.
ఐస్ క్యూబ్స్ మీద వేసుకోవాలి. Healthy, tasty, simple, easy, rich in antioxidants, immune booster, helps in heart health. Fresh strawberry juice is ready. Thank you, friends. Please like, share and subscribe to RR Kitchen. Thanks again.